everyday namin. Sir Ralph, ang ating President, Julie President sa ating Federation of American Youth of Bella Vista. And also our legal mayor, O, sige, Lorraine Aliaga. So sa ating tarantanan, sa munisipalidad sa Bella Vista, ginatagit nga maayong gapin sa ating tarantanan. So sa una, salamatan natin ang ating alkalde, no? In the person of Honorable Mayor Sabel Tigo Barin sa paghahatag sa ating sa pribilehiyo kag oras para ipakita natin ang talento sa pagsasagsa na ito ng mga kabataan. Kaupot, si Vice Mayor Silvit na ang mga kasapot sa ating sabi ng bayan member. Kaupot natin sa buong gabi ang ating mga halangdon sa mga bisita. Rito subong si Honorable Arthur Cartel Jr. Anton, ito di. Picture natin tamo siya yan ay. Si Manong mo kaya? Kaupot na natin ang ating Ligo, Alisa Piyak na Badwa, ang ating SP member, now Vice Mayor sa Municipality sa San Lorenzo, no other than Honorable Ariel Zambarano. So maayong gabi, kaupot na natin ay magkakina si Honorable ay ara sa pagilid, ang ever supportive man sa mga activities ng youth, no other than Honorable Attorney Romel John G. Eta. Sa aton ng mga sangguniang kabataan chairperson, kaupot ang ilang mga SK Council, sa aton nga youth organization, sa aton nga Federation of Accredited Youth of Bella Vista, sa aton nga Pag-asa Youth Association of the Philippines, Bella Vista Chapter, United Scholars of Bella Vista, Lintel Municipal Officials, SSLG, sa ating Children's Organization, at tanan ng mga youth serving organization sa Badwa sa Bella Vista. Madaming salamat kag ginupdan nyo kami diri subong sa ating youth night or youth sectors night sa ating Bella Vista. So wala na kabalo, it is already 15th year of celebrating sa ating Bella Vista. So pasalamatan natin ang ating kinalangga nga Mayor, kaupod si Vice Mayor ng ating sangguniang bayan member, kaya ginpasar na subong lang atuig ang ordinansa nga to institutionalize ang Bella Pascua para mas mapanami kag mas mapapag-on pagitaton ang aton nga Bella Pascua sa pagselebrar naton sa kada tuig. Hindi ko na pagpalawigon ang akong mensahe kay I know excited that ang tanan-tanan makita ang gipreparar sa aton nga talento sa aton nga mga kabataan o kabatanon sa Badwa sa Bella Vista. Kag makikita ginato ko sa man karon kung ano katalintado ang aton nga mga kabatanon diri sa Badwa. So, gusto lang nato i-encourage isa sa aton yung subong nga Paskwa, ang pagkalanggaanay amo dapat ang mangibabaw sa aton sa mga tigipusoon. Kaya nakakakita ko nga ang pamatanon, dapat change kag kita ang maging torch bearer. Hasta na natin, Mare? Pag-spread sa kalingay, pag-spread sa pagkalanggaanay sa buong Paskwa. So to the rest, maayong gabi at salamat sa pagtampong sa kaupod sa amin. So enjoy the rest of the night. Pagawin niyo salamat. Thank you, Honorable Bartolome, for those inspiring words. We are truly grateful for your support to our youth and their talents. So next up, we have the esteemed ASCII Chairperson of Barangay San Isidro, who will be sharing the guidelines and criteria for tonight's competition. Let us welcome on stage and give a warm round of applause to Honorable Leslie Pearl Gaborno. Hello. Good evening to each and everyone. Here are the rules and guidelines for Hublag Battle of the Dance Machine 2024. First, each competing group must consist of 7 to 12 members, all aged between 12 and 30 years, and a bona fide resident of Buena Vista. Second, teams must perform pero malasa si Manang Mutanyelo. between 5 to 7 minutes. Tapos There will be a 1-point deduction for every 10 seconds exceeding the 7-minute limit. Third, Tito Muglino nga, ano na to si Tito Muglino? one Christmas song. All music must be appropriate, avoiding Ato, vulgar tata? or unnecessary lyrics. Ito, Tito Muglen? Fourth, questions should be festive, colorful, and suitable for all audiences. Vulgar or offensive attire is strictly prohibited. Fifth, teams must register by December 5, 2024. Only the first 5 competing groups to register will be accepted, so early registration is encouraged. Sixth, safety is a priority.
Routines must be safe for all participants. Next, if using props, they must be safe and not obstruct the performance area. Any heavy or large props must be approved in advance. Then, teams may encourage audience interaction during their performance, but it must be safe and respectful. And lastly, disqualification may occur for inappropriate behavior, failure to follow the guidelines, or any actions deemed unsafe or disrespectful. And now for our criteria for judging. Ay. Choreography and style, 40%. Performance, 30%. Discipline and coordination, 20%. And an audience impact of 10%. A total of 100%. Wow. Thank you so much, Honorable Borno, for outlining the judging criteria. So, any questions? I guess none. So, we're sure the judges will have a tough time choosing the winners with so much talent on stage tonight. So, of course, no competition is complete without those who hold the power to choose the best. We're thrilled to announce the incredible board of judges who will be evaluating tonight's performances with their keen eyes and discerning ears. So let us start from our first judge. She graduated at West Visayas State University College of Pescar with a degree of Bachelor of Performing Arts, major in dance, cum laude, batch 2024. A member of Iloilong Dance Company. She started to have a passion in dance since she was a kid and believes to let your passion be your profession. Humbled by her experiences and wanted to share her knowledge and skills in performing arts to everyone. A choreographer, dancer, production staff, and the president of Buena Vista Pag-asa Youth Association. Let us give a big round of applause to Miss Junica Marie Prologo.